Hello friends, so this is the lecture 4 on central tendency. So maximum here we covered MCQs, which type of questions they will ask from different exams, and then we discuss finally next chapter. So this is final lecture on central tendency. Okay, so central tendency lo different examples to some. Better to we discuss from BL Agrawal book here onwards. Okay. సో మీకు ఈ బిఎల్ అగ్రవాల్ బుక్ మీకు ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ యూ కెన్ కామెంట్ వీ విల్ ఫార్వర్డ్ దిస్ బుక్. సో దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ beneficial for freshers. So first we discuss all examples and all MCQs questions from here, then we move to the another level. చూడండి వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ఏఎస్ఓ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్లో ఇందులో ఉంటే వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, see what they are asking. Mean is a measure of, గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు టూ మెజర్స్ ఉంటాయి, లొకేషన్ అండ్ స్కేల్. సో లొకేషన్ మీన్స్ మీన్, స్కేల్ మీన్స్ వేరియన్స్, మీన్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో లొకేషన్ is the answer for mean is a measure of location. Which of the following is measure of center value? సో మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కనుక గమనించినట్టయితే కనుక మీడియన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్? So these three are the dispersion measures. Median is the answer. Next, which of the following represent median? We already discussed that Q1, Q2, Q3 and 3 ఉంటాయి. Median is the middle part. So quartile deviation. Q2 first quartile, 50th quartile, next 6th decile, D none of the above. So what is the answer? This will be the percentile. So 50% means we can convert into half. So this will be the answer. So I already discussed mean is both the change on scale and origin. So if scale means what? Scale and origin means plus and minus, scale means multiplication and divisible. So if constant value 50 is subtracted from each observation of the set, then mean value will be the decrease by 50. If you added, then it will be add. If constant 5 is added to each observation, this will be added to 5, means 5 times to the original value. Okay, no, not this one. This is not original. Means, for example, you have already 50, you are just adding 5. This is not. So similar condition for multiplication and similar multiplication for divisibility also. There is no doubt here. So if the group data as open-end classes, if చూడండి మనకు ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్లో మీడియన్ పాసిబిలిటీ వస్తుంది, మోడ్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, మీడియన్ మోడ్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ క్వార్టైల్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి, బట్ మీన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు ఇక్కడ. వై? బికాజ్ మీకు మీన్లో మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఓపెన్ క్లాసెస్లో. దట్స్ వై ఇన్ గ్రూప్ డేటా ఓపెన్ క్లాసెస్ మీన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, geometric mean of two observation can be calculated if and only if. This is very important question. For example, మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నది అనుకోండి, ఆ నెగిటివ్ వాల్యూ వల్ల జామెట్రిక్ మీన్ ఎగ్జిట్ అవుతుందా? ఎగ్జిట్ కాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇచ్చిన డేటా అనేది నాన్ నెగిటివ్గా ఉండాలి. మనకు ఈ 13th క్వశ్చన్, geometric mean is better than other means when data are positive as well as negative. So option A will be discarded. The data ratios will be the best for geometric. Binary is wrong, data are on intervals. This is also wrong. So geometric mean is good measure of central tendency in the data, where we already discussed here. This is ratio and percentages will be the answer. So harmonic mean is better when speed and rates. So these are all the standard questions. So next, again relationship we already saw. This was the answer. AM greater than or equal to GM greater than or equal to GM. So extreme values have no effect on this question, already repeated in ASO exam. So extreme values of effect lex undedi median lo untundi. So what is extreme values? I already discussed what is extreme values. Extreme values means, for example, you have 1, 4, 7, 9, 12. So this is your data set.
ఈ డేటా సెట్కి మీరు ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మీద ఆధారపడి ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను అనుకోండి, కంపల్సరీ ప్రతి వాల్యూ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్. వై? బికాస్ నా దగ్గర డేటాలో 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బై 5 చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అదే మీడియన్ అలా కాదు. మీడియన్కి నేను కొన్ని వాల్యూస్ డిస్కార్డ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని అవసరమా? 1, 2, 9, 12 దీస్ ఆర్ జస్ట్ నెంబర్స్. వీ నీడ్ జస్ట్ దిస్ వాల్యూ ఓన్లీ, లైక్ దిస్ మీడియన్. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మీడియన్లో. మోడ్లో కూడా అంతే. అది నాకు మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ కావాలంటే రిమైనింగ్ అన్ని అవసరమే లేదు. See, geometric mean of two numbers 1/16 and 4/15. So what is the formula? Square root of x and y. So these are the two numbers. So what will be the square root of 1/16 means 1/4 into square root of 4 is 2, 2/5. So what will be the answer? 1/10. So A will be the answer. Okay. So these are also mean different ways you can calculate mean formulas. Okay, you can practice all these questions also. The mean proportion, the average of 7 numbers. This question is also important. The average of 7 numbers, 7, 9, 12, x 5, 4 and 11 is 9. What is the, so how you will get this value? Very simple. Just add all the values equal to 9 value. You will, for example, we have a x here, so total is 7. So 7 plus 9, 16, 28 plus 20, 9 plus 11, 20. 48 plus x, 48 plus x equal to, make a total 7 9s are 63. So 63 minus 48 will be the answer. So how much? 15. C is the answer. Okay. Similarly, you can find proportions also. There is no issue. So the train covered first 5 minutes in journey at speed of. These are the speed problems. You can practice this like quantitative aptitude questions only. Okay. So the average of 50 students in bus is 20 years. These are you can practice. See, ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఒకసారి రిపీట్ అయింది మా క్వశ్చన్. ద ఏఎం ఆఫ్ 2 numbers is 6.5 and the GM is 6, then what are the 2 numbers? So how you calculate this? So x plus 5/2 equal to 6.5, xy equal to 36. ఓకే, ఈ మెజర్ అనేది రావాలి మీకు. xy వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే 36 రావాలి. ఏ వాల్యూకి వస్తుందో చూడండి. సో 9 6s are 54, 9 5s. So D is the answer, no doubt. Okay, the percentage value is greater than the third quartile. It will be 75%. These all are the standard formulas and standard questions only. There is no new question. I am just explain the procedure how questions will be there in central tendency. Okay, here also you can use. So this is again the observations of if when all observations are the same, when the relationship between AM, JM, HM. See, take one example, 2, 2, 2. Okay, then what will be the AM here? So 8/2 means 4. What will be the GM here? So 2 into 2 into 2 into 2. So 2 power 4, 1/4. 2 will be the GM. What will be the HM? So you find one relation. AM is less than, A greater than, G greater than H. So it will be the answer. This one, 46 1D. Else you can take one more example. If all observations are same, then the relations. For example, you take 2, 2, 2. So I taken 3 observations. Then what will be the mean? 6/3. So 6 here. No, 3. Mean will be the 3. Geometric mean is 8 over 1/3 means again 2. So it is decreasing. So HM will be the less value. AM will be the highest value. So, but in option we mentioned
oppositely. If you observe B, C, D, all options are same. So maybe some mistake here. Okay. See this question. The average of 2n natural numbers is 1 to 2n. So 1 అనే number, 2 అనే number average find out చేయాలి. What is the formula? 2n plus 1 by 2. So just to add up the values and 2 will be the value. సో అంతా మీకు టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి చేస్తారు, అంత ఏముండదు ఇక్కడ. సో మీన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 5 minus 5. సో ఇక్కడ మీకు సమ్ ఏమవుతుందా, 0 అయిపోతుంది. జామెట్రిక్ మీన్ అనేది పాసిబిలిటీనే ఉండదు. సో మీన్ జామెట్రిక్ మీన్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు ఇక్కడ. సో ఆటోమేటిక్ మీన్ అనేది 0 ఇక్కడ. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. విచ్ మెజర్ of the central tendency is not affected by extreme values. చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని విధాలుగా అడగచ్చు. మోడ్, మీడియన్, సిక్స్త్ డిసైల్. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాం, మీడియన్ ఒకటి. బట్ ఇక్కడ మోడ్ యాడ్ అవుతుంది, సిక్స్త్ డిసైల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా. ఎక్సెప్ట్ మీన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మిడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ an order series. This is the formulas based they are asking summation of. So they are asking median. You can practice all these questions. Okay, if you have any doubts we will discuss again these questions also. So maximum here 130 150 questions are there. You can spend some time then practice. You will get the full idea about central tendency. See these questions, how you find mean, just a summation of these two then by n. So n means summation total frequency. See what the given already summation values, just substitute the in formula, then you will get the answer. Okay, maximum all questions will be similar type only, there is no more questions. If any questions are new, then we discuss that. All questions are basic. And one more thing, okay. So from the next lecture onwards we will start dispersion techniques. Okay, so dispersion techniques తర్వాత కర్టాసిస్, క్యూనియస్ ఫర్దర్గా అన్నీ వస్తాయి. సో డిస్పర్షన్ ఒక 2-3 యూనిట్స్ అయ్యి అనుకోని తర్వాత మనం కంప్లీట్ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏఎస్ఓ పేపర్స్ 2 ఉన్నాయి, 2017, 2019 అండ్ 2019. ఈ 2 పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కామెంట్.